Hi friends, welcome to my Sudipta's Tarot once again, where it is always my effort, my objectives to bring tarot and pick-a-card readings based on inner guidance and guidance from my masters. So today it will be all about January 2021. We will see what sort of possibilities, what sort of vibrations are waiting for you, what sort of vibes are waiting for you in January 2021. So you have 4 groups in front of you. This is the group number 1, this is the pink quartz. This is group number 2, this is the tiger's eye. This is group number 3, which is the moonstone. And this is group number 4, which is the green quartz, it's group number 4. So again, it's group number 1, group number 2, group number 3, group number 4. After I'm done with my introduction, obviously these crystals will remain in front of you for about a minute or so, when you can take your time. You can pause the video if needed, and you can choose your group based on intuition and your gut feeling. Once you have done that, the timestamp for each of the groups will be given below in the description box under the English Tarot section. Please click on your desired timestamp and I will meet you over there. And again, it's a general reading, so whatever I say should be applicable for most of you, but not everything that I say may resonate with every one of you. So please ignore whatever doesn't apply to you. So having said that, I'm going to now pause the, I'm going to keep these crystals in front of you for a minute or so, and I'm going to meet you in your respective groups. Bye. Hi, group number 1. For those of you who have chosen this pink quartz, this will be your group. So let me see what the month of January 2021 has in store for you. So I sense, overall it will be a good month for you. You may be coming out of some conflict situation, some strife, internal domestic strife. And so this in general signifies a time of more harmony, more peace. That's what this is indicating. But let me see what the tarots have to say about this. So yeah, something new is happening. Something new is coming in your life. Some new news, some new opportunities, or some new potential. Something is coming in your life in January. Yeah, so there was some sort of that's what I was telling earlier, some sort of you may have come across, or you may have recently, resolved, or just about to, come out of, some situation that was not very pleasant, where, I sense some sort of a deception, some sort of a trickery. And so you may be coming out of that situation right now, or in January, you are going to come out of that situation, that you're going to recover from that situation. Okay. So yeah, so that trickery or that deception that I was talking about, it may have been caused by your own mind. It's something to do with your own mind. So your own mind may not have been your best guide. And so now you're coming out of that situation. You're slowly seeing the real picture. So you're going to slowly see the actual picture. What
what was it that you were not doing correctly? So there was some situation where it was largely your own misguidance. Your mind was deceiving you, is tricking you, or misguiding you, and you're going to slowly come out of that in January. And so that may have, let me see, yeah. So again, so this talks about coming out of that heartbreak, that something that was causing you some internal misery, emotional and a little issue. And I also sense that this heartbreak, it could be some sort of a domestic relationship, or it could be a relationship between a husband and wife, or some sort of a external an affair, where it was probably your own failure to see the real picture, your own mind that may have played trick on you and may have caused this this issue over here, right? Yep. So this again, so this talks about lack of clarity. Yeah. So I have this. So the Ace of Wands reversed over here, plus the Moon. So it was definitely something to do with your own mind, in your own lack of clarity that was deceiving you, that was creating that deception, and so because of which you may not have been able to fathom the actual scenario. You may not have been able to assess, what you were doing wrong, if you were at fault or not. How much was your responsibility in creating or bringing about this unpleasant situation, this unpleasant emotional issue, heartbreak. But the good thing is you are coming out of that. In January you're going to come out of that. So right, because you're going to slowly start seeing that. You're going to slowly start coming out of that deception. So your mind is going to play a more greater role in guiding you properly. Yeah. So I see definitely it's a healing situation for your family, right? So I sense it's more of a family issue. There must have been some sort of family conflict. So that's going to get healed. That's going to get resolved in the month of January, right? And there will be overall more peace and more balance. And again, that's what this rose quartz is all about, right? Yeah, so more stability, so more clarity. Again, the King of Wands over here, coming out with the Moon reversed, and so it talks about more clarity. You're going to get a more clear perception of what was it that you were doing wrong, and that you need to correct now. You need to reverse your, do a course correction. So you're going to do that course correction that was needed, that was called for. And so you're going to start doing that course correction and reversing some of your earlier follies. And that's going to bring about more happiness and balance, right? Yeah, again, the Queen of Inspiration. It again talks about that deception, that internal deception. It's not like, I think, it's not like, the other person, because whenever I'm talking about an affair or a relationship, domestic or any other kind, it always involves more than one person. It's at least like two person over here involved, right? You and someone else. And I think in this case, it was your folly, your deception that may have precipitated that issue that that has been bothering you, and that's what you are trying to get across, right? And this, I think it's about marriage. It's about marriage. It's about domestic, issues. That's what I get a clear signal. So there's going to be more harmony in your marriage. There's going to be more harmony in your overall family life. And that's going to happen very fast. So whatever, that's the issue was, the conflict was, that's going to go away very fast. So things are now going to start move in a more positive direction for you. And there will be a lot of change. You're going to start seeing a lot of positive change in your family life very quickly in the month of January, which is good for you, my group number one. So there's a new beginning. So the new, there's a new beginning of hope. There's a new beginning of more emotion, more love, more balance, right? That's what I sense over here. And so this is a clear signal, right? So it clearly says, there's no place like home. So you have this oracle card that talks about no place like home. And then you also have the Ten of Pentacles over here.
that talks about overall family happiness, overall, family prosperity, peace. A lot of love and blessings are coming your way in terms of your family life. And so it's going to be a good month for you overall, my group number 1. And the last card I have over here is come to the age, right? And this has come out reversed, which is in a way good for this particular card. That means, you are already at the age before, right? You are already at the age before because, your mind was playing games with you. Your mind was not letting you see the true picture. And, your mind had already pushed you to the age, where you are feeling little jittery, maybe little irritated, insecure as to where the relationship is going, where your family life is heading, where your marriage is going, right? It has probably already pushed you to that age, but now it is time for you to step back, right? Now the universe is asking you to step back, and so that's what you're going to do. So now you're going to see more clarity. You're going to get a greater understanding of what needs to be done, what you need to do, how you need to step up, to save that situation. And I think the other person will also respond or reciprocate, your action. And so as a result, your cup, that emotional, imbalance or that unfulfillment that you are suffering from so far, that's going to heal, right? So that is what's happening in your life, my group number 1. And again, it's very symbolical because you have chosen the pink quartz. So it talks about more happiness, more balance, more harmony. So good times are coming for you, my group number 1. I think that 2021 will definitely start, with a very positive note for you guys, and I'm very happy for you. And so this is all I have. I think so. If you like this, do leave me a comment and let me know and give me a like. And I hope to come to you in soon with another set of pick-a-card readings. For now, I take your leave. Bye. Hello, group 2. For those of you who have chosen this tiger's eye, this will be your group. We'll see what month of January 2021 has in store for you. So just based on your choice of this tiger's eye, tiger's eye in general talks about a protection. It talks about, being able to go ahead for whatever, you are trying to achieve, with greater clarity, with greater resolve, greater sense of urgency, right? So it talks about, being able to finally overcome that fear and apprehension and going forward to achieve your goal, to reach that destination that you have been trying to work towards. So that's what the tiger's eye, stands for. So we'll see how that plays out in your life for the month of January. We'll start with the tarot cards first. Okay, so we have the Hierophant. Let me lay out 3 tarot first to get the picture. Okay, the Hierophant, the 2 of Wands, and the Queen of Cups. Okay, yeah. So there's some big dreams you have. You have something big that you are dreaming about. Some big ambition, some big project that you have been thinking about, right? There's definitely some big goal that you have set for yourself. So this is, I think, finally the time to fulfill that dream, right? And you are ambitious, and I think people also look up to you, and you may be already in some sort of a role, some sort of a leadership role. So I'm talking about over here, where there are other people who are also looking up to you. And this, whatever this dream of yours, whatever this, this new project idea, this new big dream that you have, it may also involve other people, right? And you may be taking a leadership role in that project, in that new venture, in that new idea, in that new dream, right, that you have. So that's not going to only affect you, but it may also affect others surrounding you. So it could be like, your co-workers, your colleagues, your employees, maybe even your family members, right? If you have something that has been in the offing for quite some time, and
there's some sort of a, apprehension. That's what I was telling you initially, right? The Queen of Cups over here coming out reversed. So there's some sort of an apprehension, some sort of a, that not being too sure about yourself, being a little hesitant. And that's what generally happens when you're trying to embark on something big, right? Because often, you may develop cold feet, you may develop last moment hesitations, apprehensions, right? I think, so now is the time that you may be able to come out of that, and you may be eventually, plunge into this idea, or, go forward with that, full sail. And that will also not only determine your life, but it may also influence others around you, right? Yeah, so it's a time for victory. So whatever that is you have been aiming for, go ahead with that in January, because it's going to be good for you. It's going to prove successful for you. Right? It's going to bring about victory for you, and it's going to also probably influence others surrounding you. Right? So it's something pretty big that's not only about you, but it may also influence quite a lot of people around you, right? Yeah, justice. So it's finally able to get that balance back that that may have been proving to be a hindrance for you for quite some time, right? And you finally being able to get that courage back to go ahead with that, to take the plunge, right? And I think this universe is also saying that having this justice cards in the side by side with the Three of Cups is also significant, because I think the universe is also saying that they are with you, that the universal power is with you. This may be the opportune time for you to go ahead and to fulfill that dream of yours, right? Yeah, so take steady steps, take responsible steps, right? So once you have been able to come out of that apprehension and that fear, and if you take a very measured steps, very responsible steps, take careful steps, and once you get that clarity back, you will know exactly how to proceed. Because I think everything has been planned. You have been planning for everything, for quite some time. It's just that you may have been developing that last moment, hesitation, last moment cold feet, right? But now once you get that courage back, you should be able to go ahead with far more greater resolve, far more greater clarity, and with taking proper steps, not being too hasty, not being overly impulsive, right? By being very cautious, but at the same time not being apprehensive, not being overtly apprehensive, right? So it's good to be always cautious, especially if you are trying to do something big. So obviously it is not good to be too overconfident, right? And doing something that is not wise. But at the same time, it's good that you are being able to come over that apprehension, that too much of apprehension, too much of self-doubt maybe, right? And you are finally going ahead with that and being more responsible. Yeah, finding that newfound courage, right? Finding that newfound clarity, to go ahead with that, right? So it's like this is that sword of this is the sword of clarity, the sword of wisdom, or that newfound inspiration, or that inner calling, with which you have been able to cut across all the hesitations, and remove them that has been clouding your mind so far, right? And so that's why now you have realized that you have to go forward, you have to fulfill your dreams, because the universe is with you, and even others are maybe looking forward and looking up to you, right? Yeah, so you have definitely, you are ambitious, definitely you have too many visions, and so it could be like, that's what, so maybe you are trying to fulfill, I think, one or more of those visions. So you're definitely a person, who's ambitious, who cannot sit quiet, who has a lot of drive, who wants to do something, who has a lot of ideas, lot of dreams, right? And so all that was needed for you to, is to get over that inner hesitation. And so now in January, you will be able to do that. And that's going to bring you obviously a lot of victory and success. Again, he talks about the lack of clarity. So this is the same as this Queen of Cups. So this is what you may be still fighting a little bit, right?
So it is trying to get over that last moment hurdle. This is an inner hurdle. This is an inner, that it's like the last moment, making sure that all the checks and balances are in place, right? That clarity. But the good thing is, again, you are going to get that clarity, right? Whatever was suffering, hindering you, whatever was hindering you, it's time to let that go, to get that clarity back. Again, the same thing, that lack of clarity, the lack of inspiration, right? That inner deception. It talks about inner deception. I think it's like everything else is very opportune for you. I think the universe is telling you the stage is set for you, right? To go ahead with your dreams, and the victory is assured for you. And so all you need is to discover that clarity, to discover that courage, to get over your inner hesitation, inner deception. Your mind may be playing those tricks, with you in the last moment. So you need to get over that. The universe is assuring you that, you need to go ahead in January. Yeah, and that's going to, whatever it is going to bring you more fulfillment, because obviously if you have been dreaming for something big, and finally, you get there and you get that victory, and you have been able to, shape, give proper shape to that dream, that vision of yours, it's going to bring you more emotional fulfillment. So I would say group number 2, go ahead with that, because I think January 2021, the clear signal for you is, this is the opportune time for you. Yep, new life, right? So definitely the new ambition, when you give, it's a new dream that is waiting for you, go ahead, fulfill that, and that new life is waiting for you, right? So it's a new, that dream. See, this almost looks like an egg, right? This egg is hatching open, and something beautiful is coming out of that, right? So this is that egg, this is that dream. It's very important that, this is that 7 of cups that I was talking about. This is that dream, that is the vision that you have been working on for quite some time. But now it's a time for you to go ahead and give it proper shape. That is what, so that egg is now finally about to hatch. So, right, so that dream of yours is finally about to take full shape. And loyal heart. I think this loyal heart again ties with the Hierophant card over here. So definitely, as I was telling you before, there may be other people whose life, whose sustenance maybe depends a lot on your this giving shape, or you're making sure that this vision of yours reaches its full potential. And they are saying that they are with you. That's what I had told you with the Hierophant card over here too, right? So there are a lot of other people, maybe well-wishers, maybe your employees, maybe your colleagues, who are there with you, in this. So once you take that step, once you are ready, they are also ready to to go ahead with you and to provide you full support. So that's what I see for you, my group number 2. So it's a very positive month for you. Go ahead with your dreams. Don't let your mind create any last moment confusion. Go ahead with the inner resolve. The universe is protecting you. Don't get that inner clarity back. Take proper steps, and the victory is assured for you. And the universe is saying this is the right time. So go ahead and finally hatch that egg that you have been incubating for a long time. So that's all I have to say, my group number 2. Hope this resonates with you, and if it does, please give me let me know through comment, give me a like, and definitely subscribe to my channel. I hope to see you in another video soon. For now, I take your leave. Bye. Hi, group number 3. For those of you who have chosen this beautiful moonstone, we'll see what's in store for you for the month of January 2021. Now, I get the sense that this will be about a lot of. It's almost like a change in consciousness. You are going through some sort of a shift. You will be some sort of an awakening. So you are waking up to a lot more. You are waking up to a lot more subtler energies of life, a lot more subtler vibrations in this universe, right? So there's almost a shift happening in your body, mind, and soul. That's opening up a whole new perceptions for you. It's making you more empathetic. It's making you more compassionate. It's making you, more intuitive, right? So it's like more intuition, more foresight,
empathy and compassion and love for your fellow being, for the creation. I think that's what I see coming over here. So this is kind of a more deeper stuff, and generally I'm actually surprised that this kind of a thing is coming up for a monthly reading. So I get the sense that either that shift will start happening for you in the month of January, or it may have been already happening, but it's going to gain momentum for you in the month of January. But we'll see how what comes up as we look into the tarot cards. Okay, so first you have the Four of Cups. So definitely, definitely some new opportunities coming your way. The universe is trying to send some new potential, some new opportunities in your way. So you have to be in the lookout. But let's see what this means. Let's look at some more tarot cards. The Judgment. Okay. The Two of Swords. Okay, so I think, so definitely this is some sort of an awakening. The Judgment talks about awakening. It talks about that shift that I was talking about earlier with regard to this moonstone, right? And it also talks about, we also have the Judgment as well as the Two of Swords side by side. So it's also, right, getting that harmony, getting that inner balance and inner harmony back, being able to look at the world, in a more clear, more better way, being able to perceive into the world through a different lens, right? So maybe it's almost like so far we look at the world and we look at everything surrounding us through a tinted glass, right? So, and we try to project our own perceptions, our own impressions, our own feelings on the world, right? And that's how we try to judge others, right? So it is our own perceptions, it is our own way of thinking, it is our own conditioning, that actually colors our eyes and the way we look at others, right? But in your case, I think you are starting to look through a more clearer glass. It is like looking at others, perceiving the world independent of your inner tendencies. Being able to judge others, being able to judge yourself. Being able to judge the world for what it is really, and not getting biased by any of your inner views, your inner conditioning. That's what generally all of us tend to do, right? And that gives rise to a lot of conflict, lot of disharmony, lot of imbalance. But in your case, I think that shift is happening in you, that is waking you up, that is pushing you towards a place where you are getting a more clearer picture of the world that is not biased by your inner conditioning, your own inner tendencies, right? Okay, so Page of Pentacles. So I think that awakening, that shift that's happening in you, that awareness, that greater awareness that is happening in you, that's going to probably bring about some new opportunities for you. And this is very important because I see the Page of Pentacles over here with the Four of Cups over here. So that definitely I sense some new opportunities coming your way. That's going to also help you use that heightened perception of yours, maybe a little bit more heightened intuitive abilities, inner balance, to do some greater good, and also make it more financially feasible for you in a way, right? Yep, the High Priestess. So you have the High Priestess directly below the Judgment card, right? So the High Priestess clearly talks about that inner intuition, that clairvoyance, right? Clairvoyance, clairaudience, that being able to tap into the other world, being able to tap into the other dimensions. It's like the inner wisdom. That's what it talks about, right? So, and again, remember what I was talking to you with respect to the Judgment card, right? So it's that inner awakening that is happening, and that's why you have chosen this moonstone. That it's that inner shift in perception, shift in consciousness, shift in vibration that is bringing about greater balance for you. And that's why I think my group number 3, you are reaching a position where the universe is feeling that conditions may be right for you to receive some new opportunities that fits well with this awakening or this change in shift that you are right now undergoing. Yeah, Knight of Wands. So things are going to
move towards, move fast for you right now. So you are going to now be increasingly receptive towards this new opportunity that is coming your way, which is perfectly in tune to the shift that you are undergoing, right? That's why the Knight of Wands is coming your way. So you will probably be more keenly perceptive of that idea. You're probably already aware of what you want to do. It is some sort of a new creative idea, some sort of a new business idea that hinges on this inner awakening of yours, this change in perception of yours. So this could be something to do with maybe, you're thinking about, becoming a tarot reader yourself. You're thinking about maybe becoming a fortune teller yourself, maybe an astrologer, something to do with intuition, maybe a healer. If you're associated with a profession that requires healing and nurturing abilities, like a nurse, a doctor, but it's more of like a new dimension that's coming up for you, right? Maybe you could be also a writer or a creator of some sort, right? Who is trying to tap into that heightened intuition to write something different, to maybe create something different through your art, through your writings, through your healing capabilities, or maybe through your, as I said, by maybe creating a YouTube channel for tarot or for astrology, whatever it is, something new is opening up for you, and that again, that borders on that that new dimension, that new intuition that you are developing. Yeah, again, the Three of Wands. So again, it talks about that new opportunity, some business opportunities coming your way, big or small, some thing to do that's going to bring you more prosperity, more financial, some sort of a financial gain, that's definitely coming to your way. So Queen of Inspiration reversed. Okay, where is that coming out? Okay, we have the Lovers again. So you have the Lovers over here, we have the High Priestess over here, and you have the Judgment over here. So clearly a very strong cards. And again, it talks about developing that compassion, developing that love for the creation, not looking to everyone through that tinted glass, and developing more heightened awareness and intuition. And I think as you are stepping more and more into this new world, in this new way of being, right? And as you are sensing a new opportunity coming your way, right? You may be a little bit hesitant, as generally people tend to be. Whenever we try to do something new, or we sense that there could be something new coming your way that you haven't really tried before to that extent, or that may be completely new for you, you may be a little hesitant. There may be a lot of questions arising in your mind. I think that's why the Queen of Inspiration is coming up, right? But again, the Three of Pentacles, so Three of Materials, or Three of Pentacles. So definitely something to do with some skills, something to do with some opportunity that needs some skills of yours that you already have, right? So the universe is telling you that you already have that skill inside you, and that skill has a lot to do with your inner intuition, has a lot to do with that compassion that you are developing, has a lot to do with that shift in awakening that you are currently passing through. So it's that balance that you are developing, right? So it's definitely something to do with those finer qualities in you. And so again, I keep on emphasizing, it has to be something to do with some creation, some writing, drawing, painting, or something to do with some tarot or astrology that requires some sort of a heightened intuition, or that requires healing, like it may be a nurse, maybe a counselor, maybe a teacher, something to do with all these kinds of fields that requires a lot of a creative ability, that requires intuition, that requires healing qualities. That kind of opportunities are opening up for you, my group number 3. And so finally I have chaos and conflict, right? So obviously I think this talks more about that Queen of Inspiration over here. So it may be more about like your inner conflict, because again, as I was telling you earlier, that when something new is coming up and you sense that something is coming up as some new opportunity, it's about that inner chaos and that inner conflict, right? Where you are fighting with things like whether I should be doing this or not, whether it is my inner confusion,
or whether this universe is really presenting me with some new opportunity. You are not sure, right? You want to confirm. Before you take that step, you want to make sure that you are not making a fool out of yourself. You are not imagining things, right? But trust me that this is really happening for you, and a new opportunity is really coming your way. And again, a leg up. This is the final oracle card. So leg up, simply, again, I think this ties with the Three of Materials, or the Three of Pentacles over here, plus with all the other cards that I've already discussed. It's simply telling you that whatever the universe is asking you to do, whatever the new opportunity is coming your way, that's going to open up a better financial prospect for you, maybe in the long run. That new thing that's coming up, that requires skills, that requires capabilities or abilities that you already have, that you already possess, or that you're already stepping into. So don't need to be, too much worry, right? Don't need to be, don't need to hesitate too much. Don't need to think twice. But brother, you should jump into it. You should be like that Knight of Wand energy. You should definitely jump into it, because you are developing that shift. You are going through that shift that's making you more balanced, more compassionate. That's more loving towards the entire creation, that developing the intuition in you into a greater extent. And that's why right now the time is right for you, my group number 3, to start taking up that opportunity that the universe is presenting you, not ignoring it, not worrying about it too much, because you are ripe for that. And again, that's why you have chosen the Moonstone, because it clearly talks about all these, that I have said at the very beginning. So I hope this resonates with you, my group number 3, and if it does, please leave me a comment, and do subscribe and like my channel, and I hope to see you in another video in the future. For now, I take your leave. Bye. Hi, group number 4, for those of you who have chosen this green quartz. Let's see what you have coming up in January 2021. Now, just by your choice of stone, I feel that there could be some lots of negative energies that may be troubling you right now, and this is all about so it is all about coming out from that negative energy and transmuting or transforming that negative energy into positive energy for you guys in month of January, and maybe in the coming months after that. So let's just look into the tarot cards for more details about this. But this may be about some sort of a transformation, some sort of a positive, in going from negative to positive vibrations, or negative to positive vibes. Yeah, Nine of Cups reversed. Okay, so let me pull out some few other tarot cards. Okay, Five of Pentacles and the Five of Wands. Okay, yeah, my group number 4, I can tell you straight away that that this is not going to be probably an easy reading. I think. Yes, a lot of, I can straight away see that there is a lot of negative energies, a lot of strife, a lot of conflict, a lot of, hardship that, you have had to face through, and you are probably still going through, right? There's overall dissatisfaction, emotional dissatisfaction. There is overall hardship, maybe some poverty, maybe some, financial hardship. Maybe a lot of conflict. This could be also inner conflict, right? Your inner confusion, your inner lack of clarity. It could be some conflict, with others. Maybe some property-related dispute. Maybe some other quarrel, with your friends, with your family members, with your near and dear ones. So I see a lot of strife, a lot of conflict, a lot of negative energy straight away coming up. Wow. Yeah, I have the Devil card over here. So again, overall dark period you are going through, overall dissatisfaction, lot of discord. So clearly, you are chained, you are chained to the negative energies right now. And it's like there's a dark cloud that is hovering over you. And again, I am sounding ominous, but I guess for this group, whoever has chosen this group, you probably know better than me what you are going through. And so
I am just trying to read what's coming out for over here, but I think hopefully this is going to show you some change in the month of January and after that. Again, the Fool card reversed. So yeah, I think it's an overall stagnation. It's like you are stuck in that same dark phase. You are feeling stuck. You are not feeling, you're not being able to get out of this mode, right? And you don't know where to go. You don't know how to change the situation. It's like generally the Fool talks about that flash of inner urge, that inner drive to do something new, to look for a new beginning, to jump into the unknown, to trust the divine in a way. And when I see the Devil card, with the Fool reversed side by side, it also feels like whatever this negative hardship that you are facing, that negative phase that you are going through, I think this is also to an extent, your own doing, because you may be too much involved, in materialism, and so you may be, you're not probably eager to ask for help from the divine. You probably are engrossed in too much of, materialistic pursuit. And that's bringing about more trouble for you, or at least that has caused more trouble for you. Because, when I see these two cards side by side, somehow I feel like, to an extent, it is your overindulgent nature. To an extent, it's your inability to trust your intuition. It's your inability to have faith in the divine. It's your inability to look beyond your immediate materialistic pursuit that's causing more trouble. Now again, I have to say, group number 4, whatever I am saying, take it with a little bit of salt, because it is easier said than done. It is not like because when you are going through some difficult times, and when you are trying to make maybe ends meet, or you have a lot of emotional and mental worries, financial worries, then it's very difficult then to suddenly divert your attention and start trusting in the divine and start trusting your intuition. It is easier said than done, I have to say that. So when I'm saying all that, I'm just trying to guide you. I don't intend to put you in a corner in all I'm saying. I'm just trying to express whatever it's coming in my mind when I see these cards. So let's see what else. Okay, so this is good. So I think this overall, this lack of clarity, or this this dark phase that you have been going through, at least one bright light is you are seeing that the month of January could bring some lack of some clarity, some inner clarity for you. It could to an extent start to dissipate that dark cloud that's hovering over you right now, that's covering every aspect of your life right now. Because this Ace of Wands not only talks about inner clarity, it also talks about that starting to find a greater purpose, just beginning to find a greater purpose, or start beginning to find a new meaning in life. So I think that's what I was talking about over here with the Fool and the Devil card, right now. I think right now you are too busy trying to make sense of your day-to-day life, trying to make your ends meet, trying to overcome this enormous hurdle that life has put in front of you. But somehow I get the feeling when I look at this card that that wheel is probably slowly beginning to turn towards the other direction. Now, so let's see what else is there. Okay, so 10 of Wands. Again, it talks about burden, too much burden. It's too much not being able to cope with whatever the universe is throwing at you right now. So it's an overall lot of difficulties.
There could be some sort of a legal loss, maybe, this conflict that I was talking about, maybe some conflict with the family members, maybe some kith or kin, some friends that has also, may have caused you some litigation. Or maybe some, in some cases it could be, you could be fighting marital separation, maybe some divorce issue. So overall, it's not very pleasant, whatever I'm seeing right now. Wow. Another devil card. This is from another tarot deck, another devil card. I have to say, group number 4, I don't envy your position right now. Your life has really thrown a curveballs at you. And having two devil card, having the Fool over here, and the 10 of Wands, the 5 of Pentacles, the 9 of Cups, the 5 of Wands, a lot of miseries, lot of burden, lot of emotional, mental, financial burden, a lot of things to worry about, marital troubles, divorce, litigations, anything that, any combination of this could also be hampering, your progress in life. And what all this is causing is, all this kind of pushing you further into a corner. And so you are getting more and more, shrouded in that darkness, right? Yeah, that's causing lack of, balance, a total lack of balance and harmony in your life. Hierophant, so the Hierophant reversed. So yeah, your normal thinking is not working anymore, right? So the 2 of Wands. So again, it's a lack of inspiration. Obviously, since you have fought so much and you're having to deal with so much, it's like you are feeling that lack of inspiration. You're feeling that lack of that's too much of trouble, too much of fear of loss, too much of restlessness, right? So that's what's happening in your life. Also, sorry, my phone, my camera got disconnected for a while. I'm sorry for that. So what I was saying is that because of all that trouble that you've had to go through, you're feeling that the obvious lack of inspiration, that lack of energy. I think, you're too tired. But I think when I look at this one and when I look at the Ace of Wands over here coming up, I think, as I said before, I think the wheel is beginning to slowly turn. It's like, when the wheel that has been stuck for a long time in one place, when you try to move it, and when you are like pushing it hard and the wheel slowly begins to move, it makes that slow creaking sound, right, as it is slowly beginning to move. I think that's what's happening over here with your life right now. I think that's what in January, as you step into January, that's what you're going to start seeing. That slow change from all these negative hardships into positive. And why I say the positive is because I see some indications of that positive things coming in. I see that Ace of Wands over here. I see the Hierophant reversed over here. And I think this takes about some ray of light coming in that is bringing in new hope, that is bringing in new clarity, that is bringing in new ideas for you to work on. That is beginning to show you how you can possibly get out of all this trouble, right? So you have to be open to those new ideas. You have to be open to the inner intuition, right? Also see the Knight of Voice, again another indication, right? That your inner you have to be very open to your inner intellect, your inner calling. I think that's going to tell you something. It's going to show you the way out of all this mess, right? It's going to show you the way out of all these negative energies, right? So I think that's what, and again, January will not be a month of radical transformation. My group number 4, I have to be very honest with you, because whatever rut you have been in, that will take a little bit of time, for you to totally come out of that. But the good thing is, it's again, as I said before, the wheel is slowly but surely, beginning to turn in the other direction. It's beginning to turn from the negative towards the positive direction, right? Yep. So new life, yeah. So the egg, so this egg over here, this egg is hatching, and something beautiful is coming out. This beautiful angel is coming out, right? So I think that is your new life. That is the promise of your new life. That is beginning to, so that egg is the promise of new life, right? So that's going to slowly crack open, or begin to at least crack open in the month of January. So that's good thing, my group number 4. And the last card I have is breathe. Again, this has come out reversed. So obviously, you are not being able to breathe easy right now, right? Because there's too much trouble.
Again, so I think this has to do with this Ten of Wands, or the Devil card, or the Devil's card, the two Devil card over here, and obviously also the Two of Sword over here. You're not being able to breathe easy, but I understand, under your situation, it may be very difficult to breathe easy. But I think, as I said, you're really slowly but surely turning in the opposite direction. Now, my group number 4, because of this thing, I'm going to, bring out 2 more tarot cards to get some additional insight about your situation. So group number 4, let me see what else we have. Group number 4, yeah, so that it's obviously a grief, right? So, you're, okay. See, grief, obviously, this adds nothing new really, because, it talks about that grief. Obviously, you are in grief, Obviously, you are trying to turn your back from all this suffering. Life has given you enough suffering. Life has thrown enough curveballs at you. Life has thrown enough hardship at you, right? So, but the good thing is, see the Ten of Pentacles, right? I think it ends on a very good note. Ten of Pentacles, and I think that assures, that family, that overall happiness, that overall family happiness that you have been looking for, that overall of peace or maybe balance that you have been looking for. So I think that is in the horizon, that is coming. But again, in January, it may not be all the way there, because for any such transformation, it takes a little bit of time. But you will see signs in January that it's slowly beginning to move in the opposite direction. And again, if you remember what I said about this green quartz, it's all about changing the negative to positive energy, right? So you're heading in the right direction, my group number 4, and obviously you have gone through a lot. So my sympathies, my good wishes, with you, my prayers are with you. Hopefully you like this. If you do like, let me know, like and comment and subscribe to my channel. And I hope to see you in another video soon. For now, I take your leave. Bye. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আপনাদের আমার সুদীপ্ত ট্যারোতে আদার মিউজিংস, যেখানে আমি সবসময় চেষ্টা করি ট্যারো পিকা কার্ড রিডিং আনতে নতুন, যেখানে আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদে, আমার গুরুদের আশীর্বাদে আমি আপনাদের সবসময়, আমার এটা চেষ্টা থাকে যে যাতে এই রিডিংগুলির মাধ্যমে আমি আপনাদের কোনো একটা নতুন রাস্তা দেখাতে পারি, কোনোভাবে কোনো গাইডেন্স দিতে পারি। তো আজকে আমরা দেখব যে জানুয়ারি 2021-এ কি অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। এখানে 4টে গ্রুপ রয়েছে। এটা গ্রুপ নাম্বার 1, এটা রোজ কোয়ার্টজ। এটা গ্রুপ নাম্বার 2, টাইগারস আই। গ্রুপ নাম্বার 3, দ্য মুনস্টোন। আর এখানে গ্রুপ নাম্বার 4, এটা হচ্ছে যে গ্রিন কোয়ার্টজ, রাইট? তো এগেন এটা গ্রুপ নাম্বার 1, গ্রুপ নাম্বার 2, গ্রুপ নাম্বার 3, গ্রুপ নাম্বার 4। যেরকম আমি করে থাকি সেরকম আমি আমার এই বলা শেষ হওয়ার পর আপনাদের সামনে এই 4টে ক্রিস্টাল থাকবে মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্য। এই সময়ের মধ্যে আপনারা দরকার হলে ভিডিওটা পজ করুন, সময় নিয়ে দেখুন, তারপরে যে ক্রিস্টালটা বা যে গ্রুপটার দিকে আপনাদের মন চাইছে, মন থেকে টানছে, সেই ক্রিস্টালটিকে বাছুন। আপনাদের প্রতিটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে বেঙ্গলি রিডিংয়ের তলায় দেওয়া থাকবে। সেই মতো আপনারা আপনাদের গ্রুপে ক্লিক করুন। আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে আপনাদের গ্রুপে। আর একটা কথা বলে রাখি যে এটা জেনারেল রিডিং, তাই সব কিছু যে সবার ক্ষেত্রে খাটবে তা নয়, কিন্তু আমি আশা করব যাতে বেশিরভাগ আমার যা বলবার আপনাদের বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য হবে। তো আর সময় নষ্ট করব না, আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আপনাদের গ্রুপে। এখন আপাতত আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, আর আপনাদের সামনে এই ক্রিস্টালগুলো থাকবে মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্য।
হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1 যারা এই পিঙ্ক কোয়ার্টসটি বেছেছেন, দেখে নেব আপনাদের জানুয়ারি 2021 কি খবর নিয়ে আসছে, কি ধরনের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। প্রথমেই বলে রাখি, যারা এটি বেছেছেন পিঙ্ক কোয়ার্টস, আমি সেন্স করছি যে কিছু একটা ভালো হতে যাচ্ছে আপনাদের ফ্যামিলি লাইফে। হয়তো অনেক বেশি একটা শান্তির পরিবেশ, অনেক বেশি একটা হ্যাপিনেস, অনেক বেশি একটা হারমোনি, যেটা ওভারঅল একটা কী বলবো, ফ্যামিলিতে একটা ওভারঅল একটা শান্তির পরিবেশ হয়তো আপনারা ফিরে পাবেন। কারণ যেহেতু আপনারা এই পিঙ্ক কোয়ার্টসটি বেছেছেন, এটা পিঙ্ক কোয়ার্টস সবসময় একটা হারমোনি, লাভ এর কথা বলে। তো দেখা যাক আপনাদের ট্যারো কি বলছে। প্রথমেই শুরু করি আমি। হ্যাঁ, তো কোনো একটা নতুন খবর আপনারা পেতে চলেছেন, কোনো একটা নতুন আশার ইঙ্গিত আপনারা পেতে চলেছেন। যে জিনিসটা আপনারা এতদিন খুঁজছিলেন, সেই জিনিসটা এবার আপনাদের কাছে আসতে চলেছে। কোনো কিছু একটা ভালোর ইঙ্গিত, কোনো কিছু একটা সুখবর আপনারা পেতে চলেছেন। হ্যাঁ, তো কোনো কিছু একটা ডিসেপশন আপনাদের সঙ্গে হচ্ছিল, মানে কিছু একটা ছলনা আপনাদের সঙ্গে হচ্ছিল, যেটা থেকে আপনারা এবার আস্তে আস্তে হয়তো আস্তে আস্তে বেরোবেন জানুয়ারি মাসে। দেখেন না যে কী ধরনের ছলনা, এটা কেন বলছে, এটা কী ধরনের ছলনা, বা এটা কি কেউ আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করছিল, কোনো একটা ছলনার কিছু পরিবেশ, কি ব্যাপারটা। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা মানসিকভাবে আপনারা নিজেরাই হয়তো নিজেদেরকে কিছুটা ধোঁকা দিচ্ছিলেন। মানে কোনো একটা ব্যাপার এখানে হচ্ছিল যেখানে আপনাদের মন হয়তো আপনাদের সঙ্গে আপনাদের ঠিক করে পথ দেখাতে পারছিল না। আপনাদের মন হয়তো আপনাদের ধোঁকা দিচ্ছিল, এবং যার জন্য আপনারা হয়তো যে সঠিক যেটা সত্যি, যেটা আসল যে ঘটনাটা, সেটা পরিপূর্ণভাবে সেটার একটা ধারণা করতে পারছিলেন না, এবং যার জন্যে আপনারা হয়তো সেটা কাটিয়ে উঠতে চলেছেন জানুয়ারি মাসে। দেখা যায় হ্যাঁ, তো কোনো একটা ডেফিনেটলি আপনারা একটা ক্ষত বা একটা কোনো একটা ইমোশনাল ইস্যু থেকে আপনারা বেরোতে চলেছেন। কোনো একটা ফ্যামিলি রিলেটেড, ফ্যামিলিতে একটা অশান্তি, একটা ফ্যামিলিতে একটা মানসিক একটা কী বলবো সদ্ভাবের অভাব, সেরকম একটা ঘটনা থেকে আপনারা বেরোতে চলেছেন। এবং এখানে আমার মনে হচ্ছে যে এই ঘটনার যা কিছু সেটা হয়ে থাকুক না কেন আপনার ফ্যামিলিতে, সেটার জন্য আপনারা কিন্তু অনেকাংশে হয়তো দায়ী থাকতে পারেন। কারণ আমি আবার বলছি যে আপনাদের মন হয়তো আপনাদের কোনোভাবে একটা ঠিক করে পথ দেখাতে পারেনি। কারণ যখনই কোনো একটা রিলেশনশিপ বা কোনো একটা ফ্যামিলির ইস্যু ব্যাপার আসে, সেখানে অবভিয়াসলি সেখানে একের থেকে বেশি লোক জড়িত, কারণ এক হাতে তো তালি বাজে না। তো এখানে অবশ্যই আমি আশা করছি এটা যদি কোনো একটা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয়, বা কোনো একটা ফ্যামিলির মধ্যে বাবা বা মায়ের সঙ্গে সন্তানের কোনো একটা সম্পর্কের বিষয়ে আসে, তাহলে সেখানে আপনি যে ভূমিকাটাই পালন করুন না কেন, সেখানে হয়তো আপনার একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, আপনার একটা হয়তো সত্যিটা কি সেটাকে দেখতে না পাওয়ার অভাব, যার জন্য যেটা আপনাকেও বিপথে চালিত করছিল, এবং যার জন্যে আপনাদের সংসারে অনেকটা অশান্তি আসছিল। কিন্তু সেই জিনিসটা এবার আস্তে আস্তে কাটতে চলেছে। আপনাকে কিন্তু এবার আস্তে আস্তে আপনি প্রকৃত সত্যিটা বুঝতে পারবেন। দেখুন, যখনই আমি বলছিলাম যে এই যে একটা মানসিক একটা স্বচ্ছতার অভাব, তখনই পেলাম আমি এই কার্ডটা, এস অফ ওয়ান্স রিভার্স। এগেন কিছু একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি ছিল, যেটা কাটতে চলেছে। এটা কিন্তু গুড, এটা যে রিভার্স এসছে দ্যাট ইজ মানে সরি, এটা অ্যাকচুয়ালি গুড না, সরি, এটা আপরাইট হলেই ভালো হতো। কিন্তু এটা গুড এই সেন্সে যে এই জিনিসটা আপনারা কাটিয়ে উঠতে চলেছেন। মানে কোনো একটা এই যে একটা সত্যিটা কি, প্রকৃত জিনিসটা কি, সেই ধারণাটা আপনারা পাচ্ছিলেন না, এবং যার জন্য আপনাদের সংসারে অনেক অশান্তি চলে আসছিল। কিন্তু সেটা আপনারা কাটিয়ে উঠতে চলেছেন, রাইট? দেখুন এখানে 10 অফ পেন্টিকলস, মানে ওভারঅল একটা ফ্যামিলি লাইফে হ্যাপিনেস, ওভারঅল ফ্যামিলি লাইফে একটা শান্তি, সেই পরিবেশটা আসতে চলেছে জানুয়ারি মাসে। আবার ডেফিনেটলি এটা কোনো একটা ম্যারেজ ঘটিত ব্যাপার, আমি বলবো না এটা কোনো একটা অ্যাফেয়ার হতে পারে, এক্সট্রা ম্যারিটাল কোনো বা অন্য এমনি কোনো একটা অ্যাফেয়ার হতে পারে। কিন্তু ডেফিনেটলি আমার যেটা সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে যে এখানে কোনো একটা সাংসারিক বিষয়, কোনো একটা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে কোনো একটা বিষয়, যেখানে কিছু একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, যেটা আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করেছে। সেই অশান্তির মেঘটা এবার আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করেছে, এবং সেই অশান্তির জন্য আপনারা হয়তো অনেকাংশেই দায়ী ছিলেন। কারণ আপনাদের মানসিক একটা কী বলবো ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি,
একটা সত্যিটা কি সেটা বোঝার অভাব, একটু কিছুটা আপনাদের মন হয়তো আপনাদের ঠিক করে সাথ দিচ্ছিল না, আপনাদের মিসগাইড করছিল, সেখান থেকে আপনারা বেরিয়ে আসতে চলেছেন। দেখুন এখানে এখানে রাখি, এখানে কিং অফ ওয়ান্ডের পরে এখানে কুইন অফ ওয়ান্স। এগেন একই কথা বলছে যে দেখুন এইটা এসছে ঠিক এস অফ ওয়ান্ডের তলায়, এগেন একই কথা, মানে একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, একটা ডিসেপশন, এটা যেন একটা সেলফ ডিসেপশন, মানে আপনি নিজের সঙ্গেই নিজে এতদিন ছলনা করে এসছেন, রাইট? আপনি নিজেই নিজেকে বিপথে চালিত করেছেন, রাইট? সেটা এখানে পাচ্ছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এখানে আচ্ছা দেখুন এখানে 8 অফ ওয়ান্স, তো যা কিছু একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসতে চলেছে সেটা কিন্তু খুব দ্রুত আসবে, যেটা আপনার কাছে আরেকটা সুখবর, যে এই অশান্তির পরিবেশটা থেকে আপনারা খুব দ্রুতই কাটিয়ে উঠবেন। হতে পারে যেই মুহূর্তে আপনি আপনার ভুলটা বুঝতে পারলেন, সেই মুহূর্তে হয়তো আপনি মানে সবার সঙ্গে নিজে যেচে গিয়ে হয়তো আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের কাছে আপনার ভুলটা স্বীকার করবেন, এবং সেখানেই সেই থেকে একটা সামগ্রিক শান্তির পরিবেশ চলে আসবে, কারণ আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ হয়তো বুঝতে পারবে যে আপনি সত্যি করে কোনো একটা ভুল করেননি, আপনি জিনিসটা বুঝতে পারছিলেন না, যার জন্য আপনি কিছুটা রং পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন। তো যাই হোক না কেন জিনিসটা, এখানে যে মুহূর্তে আপনি সত্যিটা বুঝতে শুরু করবেন, যে মুহূর্তে আপনার মন আপনাকে সঠিক করে পথ দেখাতে শুরু করবে, সংসারে কিন্তু আপনাদের শান্তি পেতে বেশি দেরি হবে না, সেই জিনিসটাই আমি এখানে টের পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওই যে নতুন করে একটা 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 ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট একটা আপনারা পাবেন আপনি এই মাসে। তো ওভারঅল এটা খুব ভালো মাস। আর আমি আরেকটা কথা বলে রাখি যে এখানে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এরিস, লিও বা স্যাজিটেরিয়াস হতে পারেন। যারা আপনারা দেখছেন, আপনাদের যদি সানসাইন বা মুনসাইন চেক করেন, দেখবেন আপনারা হয়তো অনেকেই এরিস, লিও বা স্যাজিটেরিয়াস এই ধরনের কোনো একটা রাশিতে আপনাদের আপনাদের সানসাইন বা মুনসাইন হতে পারে, বা আপনাদের অ্যাসেন্ডেন্ট হতে পারে আপনাদের চার্ট, সে দেখতে পারেন। কারণ এখানে আমি এখানে ফায়ার সাইন দেখতে পাচ্ছি, অনেকগুলো আপনারা এখানে ওয়ান্ড দেখতে পাচ্ছি, তাই বললাম কথাটা। তো লাস্ট দুখানা ওরেকেল কার্ড আছে। আচ্ছা, নো প্লেস লাইক হোম। দেখুন এর থেকে বেশি করে আর বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। নো প্লেস লাইক হোম, যে বাড়ি, যে সংসার আপনাদের এতদিন অশান্তিতে রাখছিল, আপনাদের এতদিন কি বলবো, একটু প্রচণ্ড একটা মানসিক একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, সেই বাড়ি কিন্তু আপনাদের এবার শান্তির নিবাস হতে চলেছে, আপনাদের একটা ভালোবাসার জায়গা হতে চলেছে। নো প্লেস লাইক হোম। আর লাস্ট কার্ডটা দেখে নিই, কাম টু দ্য এজ, রিভার্সড এসছে, ইটস এগেন গুড। দেখুন এখানে আপনি যেন অলরেডি এজে, মানে আপনি যেন খাদের কিনারায় চলে গেছিলেন, মানে এই যে কোনো একটা অশান্তি, তা মানসিক একটা সাংসারিক কোনো একটা বিবাদ, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে বিবাদ হতে পারে, হ্যাঁ, যেটা আপনাকে পুরো একদম খাদের কিনারায় নিয়ে গেছিলো। মানে আপনি হয়তো ভাবছিলেন যে ব্যাপারটা বড্ড বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এর থেকে হয়তো ফেরার আর কোনো উপায় নেই, রাইট? হয়তো আপনাদের মানে ম্যারেজের জায়গাটা বড্ড বেশি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে, রাইট? বড্ড বেশি অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু এটা রিভার্স এসেছে। তার মানে কি, এবার সেই যে খাদের কিনারায় আপনারা চলে গেছিলেন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আপনারা এবার ফিরে আসছেন জানুয়ারি মাসে। মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে না, সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, জিনিসটাকে আবার তার পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং সেইটা আপনাদের হাতেই আছে। সেই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন এবং সেই জিনিসটি আপনারা করবেন, যার জন্যে আপনাদের সাংসারিক লাইফে জানুয়ারি মাসে দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি হ্যাপিনেস, অনেক বেশি ব্যালেন্স, অনেক বেশি হারমনি, অনেক বেশি সামঞ্জস্য ফিরে আসছে গ্রুপ নাম্বার 1। আর এগেন, যেহেতু আপনারা পিঙ্ক কোয়ার্ড বেঁচেছেন, প্রথমে যেটা বলেছিলাম, অনেক বেশি লাভ, হারমনি, পিস ফিরে আসছে। তো যে জিনিসটা আপনাদের অশান্তির কারণ ছিল, সেই জিনিসটি আপনাদের এখন সব থেকে বেশি শান্তির কারণ হতে যাচ্ছে জানুয়ারি মাসে। তো এই আমার বলবার ছিল গ্রুপ নাম্বার 1। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, গ্রুপ নাম্বার 2 যারা এই টাইগারস আই স্টোনটি বেঁচেছেন, দেখে নেব আপনাদের মান্থ অফ জানুয়ারিতে কি আছে 2021। প্রথমেই বলে রাখি, টাইগারস আই সাধারণত বোঝায় একটা সেন্স অফ প্রোটেকশন, মানে একটা রিজলভ, মানে কোনো কিছু একটা আপনারা করতে চাইছিলেন, সেটা ফাইনালি সমস্ত ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে, সমস্ত মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, এবং
একটা প্রপার যে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া, যে বুঝতে পারা যে আমি এই করতে চাই, আমাকে এই করতে হবে, এবং তার জন্যে আমি আর দ্বিধা করব না, আমি আর কোনো অত্যাধিক ভয়, অত্যাধিক দ্বন্দ্বে জড়াবো না। এবং এটা অলসো টক্স অ্যাবাউট প্রোটেকশন, মানে এটা যেন আপনাকে যেন ইউনিভার্স ভরসা দিচ্ছে যে আপনি যা করতে চান সেটা করতে পারেন, এবং সেখানে কোনো একটা ডিভাইন প্রোটেকশন আপনার জন্য রয়েছে, রাইট? তো এবার দেখা যাক আপনাদের কার্ড কি বলছে। হাইরোফ্যান্ট, ওকে, আমি আরো দুটো কার্ড দেখে নিই এখানে। টু অফ ওয়ান্স, ওকে, কোনো কিছু একটা বিষয়, একটা প্রজেক্ট, হ্যাঁ, কোনো একটা ভিশন। কুইন অফ কাপস, ওকে, কুইন অফ কাপস রিভার্সড, ওকে। সো হ্যাঁ, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে কোনো একটা এমন একটা কোনো ভিশন, কোনো কিছু একটা আপনাদের স্বপ্ন রয়েছে যেটা আপনারা সাকার করতে চান, কোনো একটা বিশাল বড় একটা প্রজেক্ট বা কোনো একটা স্বপ্ন, কোনো একটা ভিশন যেটাতে আপনারা ডুবে আছেন, যেটা আপনারা চাইছেন অনেকদিন ধরেই তাকে সফল রূপ দিতে, তাকে সাকার করতে, কিন্তু সেখানে কোনো কিছু একটা আপনাদের হয়তো মনের কোথাও একটা ভীতি, কোনো একটা মনের হেজিটেশন আপনাদের বাধা দিচ্ছিল, আপনাদের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এতদিন। এবং শুধু তাই না, যে স্বপ্নটা আপনাদের মনে রয়েছে, যেটা আপনারা করতে চাইছেন, একটা বড় ধরনের কোনো একটা কাজ, কোনো একটা অ্যাম্বিশন, কোনো একটা ড্রিম, সেখানে কিন্তু আমার কেনামাটা মনে হচ্ছে যে সেটা যদি আপনারা করতে পারেন, সেখানে কিন্তু শুধু আপনি একা নয়, আপনি একটা হয়তো বড় সেখানে একটা লিডারশিপ রোলে রয়েছে, মানে আপনি আপনার ডিসিশন, আপনার ডিসিশনের ওপর হয়তো অনেক কিছু নির্ভর করে আছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু শুধু আপনি একা নন, আরও অনেকে জড়িয়ে আছে, এবং যারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, যারা আপনার থেকে অনেক কিছু একটা প্রপার গাইডেন্স আশা করছে, রাইট? তো হতে পারে আপনি কোনো একটা কোম্পানির কোনো একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আছেন, আপনারা কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট কিছু একটা করতে চাইছেন, হতে পারে আপনি আপনার নিজের একটা ছোট কোনো একটা সংস্থা রয়েছে, কোনো একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে, কোনো একটা নিজের কোনো একটা ছোট কোম্পানি রয়েছে যেখানে আপনারা কিছু একটা করতে চাইছেন, এবং যেখানে আপনার কলিগ বা আপনার এমপ্লয়ি যারা রয়েছে তারাও আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হতে পারে আপনার বসও হয়তো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ আপনি একটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতে রয়েছেন, যেখানে আপনার মতামতের ওপর ভবিষ্যতে কি আপনার কোম্পানি কি করবে, বা সেই প্রজেক্টটা কোন দিকে যাবে, বা সেই প্রজেক্টটা নেওয়া উচিত হবে কি না, তার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে, রাইট? কিন্তু সেখানেই কোনো কিছু একটা বড় করতে চাইছেন আপনারা, আপনি বা আপনারা দলগতভাবে, যেখানে আপনার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো একটা হয়তো মানসিক আপনার একটা হেজিটেশন আপনাকে একটুখানি পথে বিব্রত করছে, আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ইউনিভার্স বলছে আপনাদের ভয় নেই, আপনারা এগিয়ে যান, কারণ জানুয়ারি মাস আপনাদের খুব একটা ভালো মাস, সেখানে আপনারা কিন্তু এগিয়ে যান, কারণ আপনাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে সাকসেস বা ভিক্টরি এখানে ইঙ্গিত পাচ্ছি। জাস্টিস, এগেন, যে আপনাদের মনে যে দ্বিধাটা আসছে, যে কিছুটা ল্যাক অফ ব্যালেন্স, সেইটা ফিরে পাবেন আপনারা জানুয়ারি মাসে, এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের এখনই সঠিক সময় সেই স্বপ্নটাকে সঠিক রূপ দেবার, এখনই সঠিক সময়, এবং আপনাদের ইউনিভার্স এটা বলতে চাইছে যে এইটাই সঠিক সময়, এবং এই সময় আপনারা সেই মনের ব্যালেন্সটা ফিরে পাবেন, যে জিনিসটা আপনাদের বিব্রত করছে সেটা থেকে কাটিয়ে উঠবেন, এবং প্রপার পদক্ষেপটা আপনারা নিতে পারবেন। এবং যখনই আপনারা মনের এই দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠবেন, যখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের আগে এগোবার সময় হয়েছে, যে জিনিসটা নিয়ে আপনি এতদিন ধরে প্ল্যান করছিলেন, এতদিন আপনার একটা স্বপ্ন ছিল, সেটা নিয়ে আপনি এবার এগোবার সময় হয়েছে, তখনই কিন্তু আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রপার পদক্ষেপ নেওয়া। আস্তে আস্তে একটা জিনিস কি, কোনো কিছুতে যেমন বেশি ভয় পাওয়া ভালো না, তেমন কোনো কিছু আবার ওভার কনফিডেন্ট হওয়া ভালো না। তাই এই জিনিসটা বোঝা যে সঠিক একটা পদক্ষেপ, দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ, আস্তে আস্তে প্রতিটা পদক্ষেপে আপনি জানেন যে আপনাকে কি করতে হবে, যে এরপর এইটা, এরপর এইটা, এরপর এইটা, সেই জিনিসটা যে প্রপার প্ল্যানিং করে এগোনো, সেই জিনিসটা এখানে বলতে চাইছে, সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারবেন।
এবং এগেন যে ল্যাক অফ ক্ল্যারিটিটা কিছুটা বিব্রত করছিল, ঠিক ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি বলবো না, আপনারা, আমি এখানে খুব আপনাদের একটা ভিশন আছে, মানে আপনারা সেদিক দিয়ে আপনাদের মানে মনোভাবটা খুবই পরিষ্কার, কিন্তু যে একটা মানসিক একটা কিছুটা লাস্ট মোমেন্ট হেজিটেশন বা একটা ওই যে লাস্ট মোমেন্টে হয় না কিছু একটা বড় কিছু করবার আগে একটা সেই কোথাও একটা গিয়ে নিজেকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা বা একটা ল্যাক অফ কিছুটা কনফিউশন, দ্বিধাগ্রস্ততা, সেটা থেকে আপনারা কাটিয়ে উঠবেন ডেফিনেটলি, কারণ এখানে পেজ অফ সোর্ড রয়েছে, এখানে জাস্টিস রয়েছে, ডেফিনেটলি আপনারা কাটিয়ে উঠবেন, সেটাই এখানে বোঝাতে চাইছে। এবং সেটা আপনারা কাটিয়ে উঠবার পর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে ঝেপে আপনারা এগোবেন, এবং সেখানেই কিন্তু আপনাদের সাকসেস লুকিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে আবার একই জিনিস আপনারা এটা বলতে দ্বিধা নেই আমরা, যে আপনারা এমন কিছু মানুষজন যারা মনের মধ্যে প্রচুর আইডিয়া রয়েছে, প্রচুর ভিশন রয়েছে, প্রচুর ড্রিমস রয়েছে, রাইট, সেগুলোকে আপনারা বাস্তব করতে চান, রাইট, এবং সেগুলো করবার ক্ষমতাও আপনাদের আছে। বললাম না, আপনাদের মধ্যে একটা লিডারশিপ কোয়ালিটিও রয়েছে। আপনারা কিছু ভাবলে সেটাকে স্বপ্নে, সেই স্বপ্নটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষমতাটা আপনাদের রয়েছে। খালি ওই যেটা হয় যে মাঝে মধ্যেই সেটা করতে গেলে কিছুটা একটা লাস্ট মোমেন্টে একটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, করব কি করব না, নিজেকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা, সেটা কিন্তু সেটা বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে সেটা হতেই পারে, সেটা থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এগেন ওকে, ওই যে সেটাই আমি বলছি যে কিছুটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, মানে ওভারঅল আপনারা জানেন কি করতে হবে, কিন্তু তবুও করবার আগে একটু ভেবে নেওয়া যে ঠিক হচ্ছে কি না, এইভাবেই এগোবো কি না, এটা কি সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি কি না, সেই বিষয়ে একটুখানি নিজেকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা, সেটাই এখানে বলতে চাইছে, রাইট। এগেন কুইন অফ ইন্সপিরেশন একই জিনিস। তো এটা যেন কিছুটা যেন নিজেকে আপনি লাস্ট মোমেন্টে নিজের প্রতি যেন নিজে একটু সন্দিহান হয়ে যাচ্ছে, মানে নিজেকেই যেন নিজে সন্দেহ করছেন যে আমি কি এটা ঠিক করছি করে, যা কিছু আমি এতদিন ভেবে এসেছি এটা কি ঠিক ভেবেছি তো, মানে আমি ভুল কিছু করতে যাচ্ছি না তো। এটা যেন নিজের সঙ্গেই কোনো একটা নিজের ছলনা করার প্রবণতা, যে না আমি হয়তো এটা ভুল করছি, আমি কি করবো কি, আমি না হয়তো আমার করা ঠিক হবে না, এরকম নানা রকম প্রশ্ন করে যেন নিজেকে সঙ্গেই নিজে ছলনা করছেন, রাইট। কিন্তু আপনাদের প্ল্যানিংয়ে কিন্তু অ্যাজ সাচ, আপনাদের প্ল্যানিং বা আপনাদের ভিশন বা আপনাদের স্বপ্নে কিন্তু অ্যাজ সাচ কোনো খামতি নেই। যেটা আপনারা করতে যাচ্ছেন সেটা আপনারা করতে পারেন এবং সেটা করবার আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে। তাই এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, এই যে সাময়িক একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, সাময়িক একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, সাময়িক একটা নিজের সঙ্গে নিজেকে ছলনা করার প্রবণতা, হ্যাঁ, সাময়িক একটা মিসগাইডেন্স, কিন্তু সেটা থেকে আপনারা কাটিয়ে উঠবেন জানুয়ারি মাসে। এবং যার জন্য যেটা আপনারা করতে চাইছেন সেটা যখন আপনারা করতে পারবেন, তখন সেটা আপনাদের অনেক বেশি ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট আপনাদের মনের মধ্যে একটা নিয়ে আসবে। কারণ অবভিয়াসলি আপনারা অনেক দিন ধরে একটা স্বপ্ন আঁকড়ে আছেন, সেটা আপনারা ফাইনালি ফুলফিল করতে পারছেন, করতে চলেছেন, এবং সেটা তার একটা সফল পরিণতি হচ্ছে। সেই জিনিস থেকে অবভিয়াসলি আপনাদের মনের মধ্যে একটা মানসিক তৃপ্তি আনবে, একটা মানসিক যে একটা পরিপূর্ণতা আনবে, সেটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্রুপ নাম্বার 2 দেখুন, নিউ লাইফ, একটা নতুন বিগিনিং, নতুন শুরু। দেখুন এখানে, দেখুন এখানে যেন একটা এগ, একটা ডিমটা ভেঙে বেরোচ্ছে, তার থেকে একটা খুব সুন্দর কিছু একটা বেরোচ্ছে, একটা পরি বেরোচ্ছে, রাইট। তো সেই ডিমটা হচ্ছে এখানে আপনাদের ভিশন, আপনাদের সেই স্বপ্নটা, রাইট, সেই স্বপ্ন, সেই উদ্দেশ্য, সেই যে একটা কিছু একটা করার একটা চোখের মধ্যে একটা যেন একটা নতুন একটা অ্যাম্বিশন, সেই জিনিসটা, সেই ডিমটা অনেকদিন ধরে যেন আপনারা সেই ডিমটার উপর বসেছিলেন, কিন্তু এবার সময় হয়েছে সেই ডিমটা ভেঙে সেই স্বপ্নটা সত্যি হওয়ার, আপনাদের সেই অ্যাম্বিশনটা সত্যি করার, সেটাই বলতে চাইছে। তাই জানুয়ারি আপনাদের পক্ষে খুবই ভালো সময়, গ্রুপ নাম্বার 2। আর লয়াল হার্ট, এগেন লয়াল হার্ট, এই কার্ডটা দেখে আমার যেটা প্রথমেই মনে হচ্ছে হচ্ছে এই হাইরোফ্যান্ট কার্ডটা, যেটা প্রথমেই আমি বলেছিলাম যে আপনারা যেটা করতে চলেছেন সেখানে যে সেটা করতে পারলে বা সেটা করার পর বা সেটা করার জন্যে আপনাদের কিন্তু আরও লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, যারা আপনাদের দিকে চেয়ে আছে, যারা আপনারা কি ডিসাইড করছেন আপনাদের ডিসিশনের ওপর তারা নির্ভর করে আছেন। তাই আপনারা যখন সেই প্রথম পদক্ষেপটা ফেলবেন, আপনারা যখন সেই ফাইনাল ডিসিশনটা নেবেন এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, তখন কিন্তু এই লোকগুলোর সহযোগিতা আপনারা পাবেন, সেটাই কিন্তু এখানে বলছে। এরা কিন্তু আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য এগিয়ে আছে, আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য এরা রেডি হয়ে আছে। খালি আপনাকে নিজের মনটাকে ঠিক করতে হবে, মনের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলতে হবে। সেটা ফেলে যখন আপনারা এগোবেন, তখন আপনাদের কিন্তু সব দিক থেকে সহযোগিতা পাবেন, ইউনিভার্সিটি থেকে সহযোগিতা পাবেন,
এবং তার জন্যই আপনাদের কিন্তু সেই ফাইনালি যে সেই স্বপ্নটা সত্যি হবে এবং তার থেকে আপনাদের নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি মানসিক পরিপূর্ণতা আসবে। শুধু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ভেবে চিন্তে পা ফেলা, প্রতিটা পদক্ষেপে একদম নিশ্চিন্ত হয়ে প্রপার প্ল্যানিং করে যদি পা ফেলেন তাহলে আপনাদের কিন্তু ভিক্টরি সাকসেস অবশ্যম্ভাবী। প্লাস এখানে আপনারা বেঁচেছেন টাইগার সাই। আমি আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে টাইগার সাই বলে যে আলটিমেটলি সব ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে যাওয়া এবং সেদিক থেকে একটা প্রোটেকশন, যে আপনারা যে প্রোটেক্টেড সে তারও একটা কী বলবো, একটা ইউনিভার্সের থেকে তার একটা ভরসা পাওয়া, সেটাই এটা বোঝায়। তো ওভারঅল এগিয়ে যান আপনারা গ্রুপ নাম্বার 2। আশা করি আপনাদের সেই স্বপ্নটা সত্যি হবে জানুয়ারি মাসে। হয়তো জানুয়ারি মাসে এটা একটা শুরু, কিন্তু আলটিমেটলি সেই শুরুটা করতে পারলে আপনাদের ভবিষ্যতে সাফল্য কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার, তার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আজকে আমি এই বলেই শেষ করছি গ্রুপ নাম্বার 2। আশা করি ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন। আর আমার চ্যানেলটাকে আশা করি আপনাদেরকে আবার ভবিষ্যতেও পাবো আমার অন্য কোনো ভিডিও। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হাই গ্রুপ নাম্বার 3, যারা এই মুনস্টোনটি বেছেছেন, আমি দেখে নেব আপনাদের জানুয়ারি 2021 কিরম যাবে, কী ধরনের বার্তা নিয়ে আসছে। প্রথমেই বলে রাখি, আপনারা যারা মুনস্টোনটি বেছেছেন, কোনো একটা আপনাদের মধ্যে পরিবর্তন আসছে বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন, যার ফলে আপনাদের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসছে, একটা ভেতর থেকে একটা চেঞ্জ আসছে, যার ফলে আপনারা একটা মানুষ হিসেবে আপনারা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হচ্ছেন, অনেক বেশি অন্য মানুষকে বা আপনাদের আশপাশের জগৎটাকে অন্যভাবে দেখতে শিখছেন। কারণ সাধারণত কী হয়, আমরা যখন আশেপাশে সবাইকে দেখি তখন আমরা তার মধ্যে আমাদের নিজেদের সংস্কার, আমাদের নিজেদের ধ্যান ধারণা, ভালো মন্দের বোধ মিশে যায়। আমরা কোনো কিছু মানে সত্যিকারে একদম নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে দেখতে পারি না। আপনারা সেরকম একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছেন যেখানে কোনো একটা আপনাদের মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি, একটা প্রকৃত যেটা একটা প্রকৃত কী বলবো অন্তরের যে একটা অনুভূতি, তার সেটা জাগ্রত হচ্ছে বেশি করে। আপনাদের মধ্যে একটা ভালোবাসার দিক, একটা সহানুভূতির দিক, একটা সহমর্মিতার দিক জাগছে। তার জন্য আপনারা এই মুনস্টোনটা বেছেছেন। আমি দেখে নেব আরও কি বলছে ট্যারো এখানে। আমি এবার ট্যারোতে যাই। হ্যাঁ, তো কোনো 4 অফ কাপস, তো কোনো একটা অপরচুনিটি আসছে আপনাদের কাছে জানুয়ারি মাসে, বা জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে কোনো একটা কিছু নতুন আসতে চলেছে। জাজমেন্ট, আচ্ছা এবার দেখি আরেকটা, তারপরে আরেকটা কার্ড দেখে নিই। আচ্ছা 2 অফ সোর্ড। তো কোনো কিছু, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, জাজমেন্ট সাধারণত বোঝায় যে একটা কিছু, একটা ভেতরে একটা অ্যাওয়েকেনিং, যেন একটা জেগে ওঠা। এই জেগে ওঠা কিন্তু মানে কোনো ঘুম থেকে জেগে ওঠা না, মানে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু আমরা সবাই ঘুমোচ্ছি। মানে আমরা যেটা প্রথমেই বলছিলাম, আমরা যেভাবে জগৎটাকে দেখি, যেভাবে জগৎটাকে চিনি, সেটা হচ্ছে সবসময় একটা আতশ কাঁচের থ্রু দিয়ে, একটা চশমা বা একটা গ্লাসের থ্রু দিয়ে, একটা রঙিন গ্লাসের থ্রু দিয়ে। যে রঙিন গ্লাসটা মানে আমাদের নিজেদের যে মানসিকতা, নিজেদের যে ধ্যান ধারণা, যেভাবে আমরা বড় হয়েছি, যা কিছু আমরা শিখেছি, সেই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা সব কিছুকে বিচার করতে শিখি। কিন্তু এখানে বলছে আপনারা একটা এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বা যাবেন জানুয়ারি মাসে, যার একটা খুব বড় একটা প্রভাব আসবে আপনাদের জীবনে, যার জন্যে আপনারা সব কিছুকে একটা প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে শিখবেন। যেখানে কোনো মানুষকে বিচার করার আগে আপনারা ভেবে দেখবেন যে আপনারা তাকে যেন সঠিকভাবে বিচার করতে পারছেন। সেখানে যেন আপনাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, নিজেদের ধ্যান ধারণা, আপনাদের নিজেদের ভালো মন্দের বোধ যেন কোনোভাবে আপনাদেরকে প্রভাবিত না করছে। কারণ আমরা বেশিরভাগ সময় কিন্তু তাই করে থাকি। আমরা বেশিরভাগ সময় কোনো মানুষকে বা কোনো কিছু আমাদের আশেপাশে ভালো খারাপ বলার আগে আমরা কিন্তু সবসময় বড় বেশি প্রভাবিত হয়ে যাই আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। মনে করুন একটা মানুষ যদি তার ভেতরে অনেক ধরুন হিংসা, অনেক বেশি রাগ, অনেক বেশি একটা জেলাসি, ঈর্ষার প্রভাব থাকে, সেই মানুষটা কিন্তু বেশিরভাগ মনে করবে আমি ঠিক, আমার আশেপাশের সবাই কিন্তু আমাকে দেখে জ্বলছে, আমাকে দেখে ঈর্ষা করছে,
আমাকে দেখে অহেতুক আমাকে দেখে রাগ করছে, কিন্তু আসলে কিন্তু সেই সব কিছু জিনিসগুলো তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সে কি করছে, সে যখন অন্য মানুষকে দেখছে, সে তার ওই ধ্যান ধারণার জন্যে সে অন্য মানুষকে মনে করছে সেরকম। সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। আপনাদেরকে অনেক বেশি, আপনাদের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসছে, একটা ভেতরে একটা চেঞ্জ ইন এনার্জি, চেঞ্জ ইন ভাইব্রেশন কিছু একটা হচ্ছে, যার জন্য আপনার অনেক বেশি হারমোনি, অনেক বেশি ব্যালেন্স, অনেক বেশি প্রকৃত কোনটা ঠিক, প্রকৃত কোনটা ভুল, মানুষকে জগৎটা ঠিক কীরকম সেটাকে চিনতে শিখছেন। আসল জগতের পরিচয়টা আপনারা বুঝতে শিখছেন। আশেপাশের মানুষগুলোকে ঠিক করে আপনারা বুঝতে, চিনতে, তাদেরকে প্রকৃত ভালোবাসা, প্রকৃত সহমর্মিতার দ্বারা আপনারা বিচার করতে শিখছেন। হ্যাঁ, যার জন্য এবার এই যে আপনাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে, যার জন্য আপনাদের একটা ইউনিভার্স, যেটা প্রথমেই বলছিলেন, আপনাদের একটা ইউনিভার্স নতুন একটা কিছু আপনাদের অফার করতে চলেছে। আপনাদের কাছে একটা নতুন সুযোগ আসছে, নতুন একটা সম্ভাবনা আসছে, যেটা হয়তো আপনাদের কোনো একটা আর্থিক একটা কোনো দিক একটা খুলে দিলেও দিতে পারে। একটা আর্থিক একটা সম্ভাবনা, একটা অন্য একটা বিজনেস প্রসপেক্ট, অন্য একটা কিছু সম্ভাবনা, যেখান থেকে একটা অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা, সেখান থেকে আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে জানুয়ারি মাসে। হাই প্রিস্টেস, তখন প্রথমেই আমি জাজমেন্ট সম্বন্ধে এখানে কি বলছিলাম, জাজমেন্ট প্লাস 2 অফ সোর্ড প্লাস এখানে এসে হাই প্রিস্টেস। তো এগেন আপনাদের একটা অন্তর্দৃষ্টি আপনারা বেশি করে পাবেন, অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি, ইনটিউশন যেটা বলে, বা ইংলিশে ইনটিউশন, সাইকিক এবিলিটি, ক্লিয়ারভয়েন্স যেগুলো বলে, মানে এই জগতের যে দৈনন্দিন জিনিসগুলোর বাইরে কি লুকিয়ে আছে সেটা সম্বন্ধে বেশি করে জানতে পারা, যে অন্য যে ডাইমেনশন, যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, মনে রাখবেন যা কিছু আমরা দেখছি তার পেছনেও কিন্তু একটা এই জগতের সৃষ্টির আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, যেগুলো আমরা বেশিরভাগই দেখতে পাই না। তো সেগুলো আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে কিন্তু কিছুটা ফুটে উঠবে, বা আপনারা সেই সম্বন্ধে ভেতর থেকে একটা আপনাদের ধারণা জাগবে আপনাদের। এগুলো হচ্ছে যারা, এবং একটা সাইকিক কোয়ালিটি ডেভেলপ করবে আপনাদের মধ্যে আস্তে আস্তে, একটা বেশি ইনটিউশন, মানে কোনো কিছু একটা দেখলে, বা ধরুন একটা কোনো মানুষকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে একটা আপনাদের মধ্যে ধারণা ফুটে উঠবে কিছু আপনারা বোঝবার আগেই। হ্যাঁ, বা মনে করুন আপনারা একটা ঘরে গেলেন, যে ঘরে অনেক মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে, ধরুন একটা পার্টিতে গেলেন, সেই পার্টিদের মধ্যে আপনি ঢুকলেন, আপনারা আশেপাশের মানুষজনকে দেখেই বা ঘরে ঢোকা মাত্রই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ঘরের মুডটা কীরকম, বা মানুষজন কে কীরকম, একটা ভেতর থেকে একটা ধারণা চলে আসবে, এবং যে একটা অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হচ্ছে আপনাদের মধ্যে, এবং যার ফলে আপনাদের একটা সামনে একটা নতুন সম্ভাবনা আপনাদের সামনে আসছে, রাইট? হ্যাঁ, এগেন যে সম্ভাবনাটা আসছে সেটা আপনারা অলরেডি হয়তো কিছুটা অনুভব করতে পারছেন, এবং আপনারা হয়তো তার দিকে বেশি করে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা সেই সম্ভাবনাটাকে সত্যিতে রূপান্তরিত করতে আপনারা বড় বেশি ইচ্ছুক, আপনাদের মধ্যে সেই খিদেটা রয়েছে, সেই চাহিদাটা রয়েছে, আপনারা সুতরাং আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন হয়তো আপনাদের, এবং জানুয়ারি মাসে হয়তো আপনারা আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন যে সেই সম্ভাবনাটা কি, আপনাদের মধ্যে কি একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসছে, রাইট? এবং আপনারা সেই দিকে আরও বেশি করে এগিয়ে যাবেন। এগেন দেখুন, আবার 3 of 1, এখানে পেজ অফ পেন্টিকেলস, এখানে 4 of কাপস, একই জিনিস বলছে, কোনো একটা নতুন অপরচুনিটি। আমার মনে হয় হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই, যখন আপনারা এই প্রকৃত আপনাদের মধ্যে যে ক্ষমতাটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে, একটা এই যে ইনটিউশন, একটা সাইকিক এবিলিটি, কোনো একটা কিছু একটা ক্রিয়েট করার ক্ষমতা, একটা উদ্ভাবনী শক্তি, একটা সৃজনী শক্তি, ক্রিয়েটিভিটি, এই ক্ষমতাটা আপনারা যখনই বুঝতে পারবেন, তখনই আপনারা এটাও বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে একটা নতুন পসিবিলিটি, নতুন একটা অপরচুনিটি আসছে। হতে পারে আপনারা অনেকেই হয়তো ঠিক করলেন যে আপনারা কোনো একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলবেন, কোনো একটা ট্যারো রিডিং বা অ্যাস্ট্রোলজি এই সম্বন্ধে মানুষকে বলবার জন্যে। হয়তো বা আপনাদের মধ্যে কেউ হয়তো কোনো পেন্টিং বা কোনো রাইটিং, এইসবের মাধ্যমে আপনাদের যে ভেতরে যে অন্তর্দৃষ্টি যেটা জাগছে, আপনারা ঠিক করলেন যে তার মাধ্যমে আপনার মানুষকে কিছু জানাবেন। কোনো কিছু একটা হতে চলেছে যার জন্যে, এবং তার ফলে আপনাদের কিছু একটা ফাইন্যান্সিয়ালিও একটা আপনারা লাভবান হবেন। কুইন অফ ইন্সপিরেশন, এগেন কুইন অফ ইন্সপিরেশন এটাই বলে যে এই যে কিছুটা নতুন হতে যাচ্ছে আপনাদের জীবনে, তার জন্য আপনাদের একটা মনের মধ্যে যেমন আপনারা সেটাকে পেতে ইচ্ছুক, যেমন আপনারা সেটাকে
সত্যিতে পরিণত করতে ইচ্ছুক, তেমন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদের মনের মধ্যে কিছু একটা একটুখানি দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগছে, যেটা খুব স্বাভাবিক। আমরা কোনো কিছু একটা নতুন যখন করতে যাই বা করতে চলি, তখন আমাদের মনের মধ্যে একটা নানা রকমের প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নও জাগে যে এটা কি সত্যি আমরা করতে পারবো তো, এটা করা আমাদের সেই ক্ষমতাটা আছে তো। সেই জন্য এটা সেটাই বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে যে একটা মনের মধ্যে নানা রকম হেজিটেশনও জাগছে। কিন্তু হেজিটেট করার কিচ্ছু নেই, কারণ আপনাদের আবার দেখুন এখানে এসে লাভার্স কার্ড, এখানে লাভার্স কার্ড এসছে, প্লাস এখানে একটা হাই প্রিস্টেস ছিল, এখানে জাজমেন্ট। তো আপনাদের মধ্যে একটা প্রচুর একটা ক্ষমতা জাগছে। সুতরাং এই যে হেজিটেশন বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব যাই জাগুক না কেন, এটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন, কারণ আপনাদের মধ্যে সত্যিকার একটা ক্ষমতা জাগছে। একটা ইনটিউশন, কম্প্যাশন, লাভ, সবার প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরের একটা যে প্রকৃত যে একটা বাইরের জগতে সত্যিকারে কি হচ্ছে তা অনুভব করার ক্ষমতা, সেই জিনিসটা আপনাদের মধ্যে জাগছে। এই তিনটেই খুব পাওয়ারফুল কার্ড, এই লাভার্স, হাই প্রিস্টেস, জাজমেন্ট, প্লাস এখানে 2 অফ সোর্ড। সুতরাং নিজেদের মধ্যে বেশি করে ব্যালেন্স পাচ্ছেন, বেশি করে হারমোনি জাগছে, প্রকৃত একটা জগৎ থেকে নতুন করে চিনতে শিখছেন, নিজেদের সমস্ত ধ্যান ধারণা, সংস্কার, সেগুলোকে সরিয়ে জগতের মানুষ, জগতের পশু পাখি, পুরো ক্রিয়েশন, পুরো সৃষ্টিকে নতুন করে তাদের সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসতে শিখছেন। দেখুন আবার এসে 3 অফ মেটেরিয়াল বা 3 অফ পেন্টিকল, যেটা আমি আগেই বলছিলাম। দেখুন এটা এসছে, এখানে পেজ অফ পেন্টিকলস ওপরে রয়েছে, তার এখানে রয়েছে 3 অফ ওয়ান্স, তারপর এখানে রয়েছে 3 অফ পেন্টিকলস। আবার একই জিনিস, যে যা কিছু নতুন একটা করতে যাচ্ছেন সেই ক্ষমতাটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে অলরেডি রয়েছে। সেটাই না এখানে আমি আপনাকে আগেই বলছিলাম যে এখানে 3 অফ ওয়ান্ডে এটাকে বলার সময়, যে এমন একটা কিছু, ধরুন ট্যারো রিডিং বা ধরুন অ্যাস্ট্রোলজি, আপনারা একটা অ্যাস্ট্রোলজি একটা কিছু বিজনেস খুলতে চাইছেন, যেখানে ভেতরের ওই রকম একটা হিলিং কোয়ালিটি, একটা ইনটিউশন, একটা ভেতরের একটা যে একটা সহমর্মিতা বোধ, একটা ভেতরে অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে যে কাজগুলো করা সম্ভব নয়, সেরকম একটা কাজ করতে চলেছেন। তো সেই এটা শুধু এটাই বোঝাচ্ছে যে সেই কাজ করার জন্য আপনি কিন্তু যোগ্য, যে অপরচুনিটিটা আপনার কাছে আসছে, ওই জন্যই কিন্তু ইউনিভার্স আপনাদের সেই অপরচুনিটিটা করে দিচ্ছেন, কারণ তারা বুঝেছেন যে আপনারা কিন্তু সেটা করার যোগ্য। আপনাদের মধ্যে সেই কোয়ালিটিগুলো আস্তে আস্তে জাগছে এবং আরও জাগবে, রাইট? সেটাই এখানে বলছে। আবার ক্যাওস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, একই কথা যেটা আমি এখানে বলছিলাম, যে যেমন আপনারা আস্তে আস্তে সেটা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন যে কি আপনারা করতে যাচ্ছেন বা কি আপনাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব, কোন একটা নতুন একটা অপরচুনিটি আসছে, তেমন আপনাদের মধ্যে নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব জাগছে। সেটাই এখানে বলছে যে ক্যাওস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট। এটা আমার যেটা মনে হয় আপনাদের মেন্টাল কনফ্লিক্ট, মেন্টাল একটা দ্বিধা, কিন্তু সেটাকে সরিয়ে রাখুন, কারণ এগেন এখানে আপনাদের মধ্যে সেই ক্ষমতাটা রয়েছে। না হলে কিন্তু ইউনিভার্স আপনাদের সেই সুযোগটা করে দিত না। তো এটাকে, এই ক্যাওস বা কনফ্লিক্টটাকে সরিয়ে ফেলুন, ঝেড়ে ফেলুন, এটা করার কিন্তু আপনাদের কোনো দরকার নেই। আর লাস্ট হচ্ছে আর লেগ আপ। লেগ আপ মানে হচ্ছে এগেন এটা কিন্তু এই 3 অফ মেটেরিয়াল বাই 3 অফ পেন্টিকলস যেটা বলেছিলাম একই কথা বলে। লেগ আপ মানে হচ্ছে যে আপনারা অলরেডি আপনাদের যেটা করতে চলেছেন তার সেই ক্ষমতাটা আপনাদের কাছে রয়েছে, আপনাদের মধ্যেই রয়েছে। তার জন্য আপনাদের অন্য কারোর ওপর খুব একটা ডিপেন্ড করতে হবে না। আপনাদের বাইরের যা কিছু জিনিস, এক্সটার্নাল যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে, তার উপর আপনাদের বেশি কিছু ডিপেন্ড করতে হবে না। হ্যাঁ, ধরুন আপনারা একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলতে চান, তার জন্য হয়তো আপনাদের একটা ক্যামেরা দরকার, আপনাদের একটু লাইট ফাইট কিছু ভালো দরকার, হ্যাঁ সেগুলো হয়তো কিনতে হতে পারে। কিন্তু আসল যে জিনিসটা দরকার, ধরুন আপনি একটা অ্যাস্ট্রোলজি চ্যানেল খুলতে চান, আপনি হয়তো একটা অ্যাস্ট্রোলজির আপনার একটা ক্ষমতা রয়েছে, তার সম্বন্ধে আপনি মানুষকে জানাতে চান, কিন্তু তার জন্য যেটা দরকার, যে ভেতরের যে সেই জ্ঞান, ভেতরের যে সেই অন্তর্দৃষ্টি, সেটা কিন্তু আপনার মধ্যেই রয়েছে, সেটা হচ্ছে আসল জিনিস। তাই বাইরের জগতের বেশি কিছু আপনাদের দরকার নেই, সেটাই এখানে বলতে চাইছে। তাই আপনাদের খুব একটা ভালো সময় আসছে গ্রুপ নাম্বার 3, যেখানে আপনার অনেক বেশি সহানুভূতিশীল, অনেক বেশি কি বলবো, সবাইকে ভালোবাসতে শেখা, অন্তর্দৃষ্টি, ইনটিউশন, ক্লিয়ারভয়েন্স, এইসব ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন বা আরও বেশি করে হবেন। নিজেদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স, হারমোনি পাচ্ছেন, এবং যার ফলে আপনাদের কাছে নতুন অপরচুনিটি আসছে। আপনারা যেটা থেকে আপনাদের আর্থিকভাবেও আপনাদের একটা কিছুটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি। তাই নিজেদের মধ্যে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়ে ফেলুন এবং জানুয়ারি মাসে পূর্ণ মাত্রায় সেটা সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আশা করি এখানেই আজকে শেষ করছি আমার রিডিং। আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন, কমেন্ট করুন,
আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 4 এর বন্ধুরা, যারা এই গ্রিন কোয়ার্টসটি বেছেছেন, দেখে নেব আপনাদের জানুয়ারি 2021-এ কী ওয়েট করে আছে। আমি প্রথমেই বলে রাখি যে এই গ্রিন কোয়ার্টস সাধারণত এটা বলে যে একটা ট্রান্সফরমেশন, একটা চেঞ্জ, একটা ফ্রম নেগেটিভ এনার্জি টু পজিটিভ এনার্জি, রাইট? তো কোনো একটা আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা কোনো একটা খুব নেগেটিভ এনার্জি, কোনো রকম একটা নেগেটিভ একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটা হয়তো আপনাদের জানুয়ারি থেকে আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করতে পারে, এবং সেটাই সেই সম্ভাবনাটাই এই স্টোনটা দেখাচ্ছে, এই ক্রিস্টালটি দেখাচ্ছে, গ্রিন কোয়ার্টস। এটা again it talks about transformation from negative to positive energy. তো দেখা যাক এটা আপনাদের ক্ষেত্রে কিভাবে রেলেভেন্ট, এবং ট্যারো আরও কি বলে এই সম্বন্ধে। তো প্রথমে আমরা শুরু করি ট্যারো দিয়ে। ওকে, 9 of Cups reversed, 5 of Pentacles, 5 of Wands. ওকে, ওয়াও, আপনাদের প্রচণ্ড একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন, যেখানে একটা সব দিক দিয়ে খারাপ সময়, একটা আর্থিকভাবে খারাপ সময়, মানসিকভাবে খারাপ সময়, নানা রকমের একটা কনফ্লিক্ট চলছে। মানে হতে পারে আপনার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একটা বৈরতা, একটা শত্রুতা, আপনার হয়তো এটা নিজের সঙ্গে, নিজের মনের মধ্যে একটা নানা রকমের কি বলবো, নানা রকমের ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে, যেহেতু আপনার পরিবেশ আপনার সহায়তা করছে না, সেহেতু নিজের মনের মধ্যেও একটা কন্টিনিউয়াস একটা স্ট্রাগল, একটা কী করব না, কী করে এই পরিস্থিতি থেকে বেরোবো, তাই নিয়েও একটা নানা রকমের একটা সারাক্ষণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভাব। দ্য ডেভিল, হ্যাঁ, তো অবভিয়াসলি একটা প্রচণ্ড একটা যেন আপনারা একটা কালো একটা মেঘ আপনাদের যেন ঘিরে রেখেছে এই মুহূর্তে। তো সব রকমের একটা কি বলবো নেগেটিভ সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন। একটা যেরকম আগেই বলছিলাম, একটা আর্থিক একটা দুঃসময়ের মতো তো একটা ব্যাপার রয়েছে, কোনো একটা আর্থিক অনটনতা বা আর্থিক একটা দুঃসময় হতে পারে, কোনো বন্ধু বান্ধব বা নিকট আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে একটা শত্রুতা হতে পারে, কোনো কোর্ট কেসে জড়িয়ে পড়েছেন, যার জন্য আপনারা টেনশনে রয়েছেন, কোনো একটা মানসিক অস্থিরতায় রয়েছেন। এবং এই ডেভিলটা অবভিয়াসলি সেটাই বলছে যে নানা রকম অস্থিরতা আপনাদের যেন একটা বেঁধে রেখেছে, আপনাদের যেন জর্জরিত করে রেখেছে, রাইট? নানা রকম অস্থিরতা। ফুল রিভার্সড, আমরা যখন ফুল রিভার্সড আর ডেভিল যখন পাশাপাশি দেখি, তখন আমার এটাই মনে হয় যে আপনাদের যেন সেই জিনিসটা থেকে বেরোতে পারছেন না, যেন একই জায়গায় আপনারা বদ্ধ হয়ে আছেন। সাধারণত এই ফুল কার্ডটা বলে যে একটা নতুন দিশার সন্ধান পাওয়া, একটা নতুন দিকে, নতুন একটা জার্নি, নতুন একটা কিছুর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া, সেটা অবভিয়াসলি করতে পারছেন না, যার জন্য আপনাদের আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, আরও আপনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, আরও আপনারা দিগ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, কারণ কোনো যেন নতুন সন্ধান পাচ্ছেন না, কোনো কিছু নতুন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না যে কী করে এই অন্ধকার থেকে বেরোবেন, যার জন্যে আপনারা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছেন, রাইট? আচ্ছা, এস অফ ওয়ান্স, এটা গুড, তার মানে এটা কিন্তু গুড কার্ড। দেখুন, এই ফুল ডেভিল বা ফুলের পরই আসছে এস অফ ওয়ান, রাইট? এস অফ ওয়ান, আমার আরেকটা যেটা মনে হচ্ছে এই ডেভিল বা ফুল পাশাপাশি দেখে, যে যেহেতু আপনারা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন যেখানে আপনারা ওই পরিস্থিতি থেকে বেরোবার, কী করে বেরোবেন সেইটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না, তাই হয়তো কোনোভাবে আপনারা হয়তো বড় বেশি কোনো কিছুতে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছেন। মানে যত আপনারা, সে হয় না যখন জালে একটা কেউ জড়িয়ে পড়ে, একটা মনে করুন মাছ জালে জড়িয়ে পড়েছে, এবং সে জালটা থেকে যত বেরোবার চেষ্টা করছি, জালটা তত তাকে যেন আরও বেশি আরও তার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, সেরকম যেন এখানে অনেকটা হচ্ছে, রাইট? কিন্তু এই এস অফ ওয়ান্ড, ইট ইজ আ গুড কার্ড। মানে এটা দেখাচ্ছে যে আপনাদের ওই পরিস্থিতি থেকে একটা আসর আলো এবার আস্তে আস্তে আপনারা দেখতে পাবেন। একটা যেন এই যে একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, একটা কনফিউশন, একটা কী করবো বুঝতে না পারা, দিকভ্রান্ত হওয়া, আর সব কিছুতে একটা অস্থিরতা, হ্যাঁ, সেটা থেকে একটা যেন এটা একটা যেন আশার আলো। কারণ এস অফ ওয়ান আপরাইট, এটা বোঝায় একটা কোনো একটা যে সেই ক্ল্যারিটিটা খুঁজে পাবেন, যে উত্তরটা আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, সেই উত্তরটা এবার হয়তো আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে দেখা দেবে যে কী করে এর থেকে বেরোনো যায়।
একটা পসিবল রাস্তার সন্ধান, একটা আলোর সন্ধান, অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর সন্ধান, সেটাই এটা বোঝাচ্ছে। দেখুন 10 of Wands এগেন একই জিনিস, যে একটা মানে আপনারা কাবু হয়ে পড়ছেন, এত চাপ আপনাদের কাছে আসছে একের পর এক, তার জন্য আপনারা কাবু হয়ে পড়ছেন। পরিস্থিতির চাপ মোকাবেলা করতে করতে একটা ক্লান্তি আপনাদের মধ্যে কাজ করছে। আবার ডেভিল, একই কার, এখানে ডেভিল এসছে একটা ট্যারো দেক থেকে, এখানে ডেভিল এসছে আরেকটা ট্যারো দেক থেকে। মানে যেটা বললাম আগে যে কালো মেঘ, সেটা কিন্তু খুব একটা আপনাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নয়, এখন সত্যিই আপনারা যে একটা কালো মেঘের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, যেখানে শুধু দুর্দশা, শুধু দুঃশান্তি, এই অশান্তি, শুধু নানা রকমের ক্রোধ, এই কি বলবো, বিতর্ক, সরি দ্বন্দ্ব, কোর্ট কাছারি। দেখুন এখানে 10 of Wandsটা এখানে এসছে, এটা কিন্তু এটাও বোঝায় যে কোর্ট কাছারি বা আপনাদের কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো বৈবাহিক ঝামেলা, মানে দাম্পত্য কলহ, ডাইভোর্স, এগুলোও হতে পারে, রাইট? তো এরকম নানাভাবে জড়িয়ে পড়ছেন, নানাভাবে আপনারা জড়িয়ে পড়েছেন এবং তার মোকাবিলা আপনারা করে আসছেন। ডেভিল দুবার এসছে, সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কতটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন বা গেছেন, রাইট? যার জন্য আপনাদের, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যার জন্য একটা অস্থিরতা মনের মধ্যে, এবং তার ফলে কি হচ্ছে যে মনের মধ্যে কোনো শান্তি নেই, মনের মধ্যে কোনো হারমোনি নেই, কোনো অস্থিরতা, কোনো ব্যালেন্স খুঁজে পাচ্ছেন না। অবভিয়াসলি আপনাদের মন ঠিক করে কাজ করছে না, কিন্তু সেইখানেই কিন্তু এই Ace of Wandsটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই যে মনটা কাজ করছিল না, এই যে মনটা সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকতো নানা রকম দুশ্চিন্তায়, সেখানে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাদের কিছুটা, আপনাদের স্থিতিভাব আস্তে আস্তে আসতে শুরু করবে জানুয়ারি মাসে। আমি কিন্তু বলছি না জানুয়ারি মাসে আপনাদের পরিস্থিতিটা রাতারাতি কেটে যাবে, রাতারাতি আপনাদের পুরো অন্ধকার থেকে সব কিছু আলো হয়ে যাবে, কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রথের চাকাটা এতদিন আটকে ছিল, ধরুন একটা রথের চাকা একটা পাঁকের মধ্যে আটকে আছে অনেক দিন ধরে, এবার সেই চাকাটাকে আপনি নানাভাবে এতদিন ধাক্কা দিচ্ছিলেন নড়াবার জন্যে, অন্যদিকে নড়াবার জন্যে, সেইটা এবার আস্তে আস্তে জানুয়ারি মাসে একটু 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 করে অন্যদিকে নড়তে শুরু করছে, এবং তারই ইঙ্গিত দেখাচ্ছে Ace of Wands, রাইট? হাইরোফ্যান্ট, আবার সেই একই ব্যাপার, যে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, মানে কোনো একটা নতুন একটা আলোর রেখা, নতুন কিছু একটা সম্ভাবনা আপনারা আস্তে আস্তে হয়তো খুঁজে পাবেন জানুয়ারি মাসে। যেটা আমি আগেই বললাম, এই রথের চাকাটা আস্তে আস্তে, ওই চাকাটা, যে চাকাটা বসে গেছে, যে চাকাটা জীবনের নানা রকম পাক, নানা রকমের কি বলবো বিপদ আপদ বিপদের মধ্যে ডুবে গেছে, সে টাকাটা এবার আস্তে আস্তে অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করছে জানুয়ারি মাসে। সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে আসার কথা। 2 of Wands রিভার্সড, এখানে একই জিনিস, যে কোনো কিছু না করতে পারার একটা ইন্সপিরেশন পাচ্ছেন না, কোনো কিছু ভেতরে সেই এনার্জিটাই চলে গেছে, ভেতরে কিছু একটা করার সেই খিদেটাই আপনাদের অনেকটা চলে গেছে। কারণ যেহেতু এত কিছুর মধ্যে দিয়ে আপনারা গেছেন, এত কিছু চাপ সহ্য করতে হয়েছে আপনাদের। নাইট অফ ভয়েস, এখানে একটা পজিটিভ কার্ড। দেখুন এই নাইট অফ ভয়েস, এখানে Ace of Wands, এখানে হাইরোফ্যান্ট রিভার্সড, এতগুলো কিন্তু আপনাদের নেগেটিভ কার্ড এসছে, যার জন্য এটাই বোঝাচ্ছে যে, যেটা আমি বলছিলাম, জানুয়ারি মাসে পুরোপুরি আপনারা পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। কিন্তু তার সঙ্গে দেখুন এই Ace of Wands এসছে, এখানে হাইরোফ্যান্ট রিভার্সড, এখানে নাইট অফ ভয়েস, বা নাইট অফ ভয়েস হচ্ছে নাইট অফ সোর্ড, মানে ওই ভেতর থেকে যেন একটা কোনো এবার আস্তে আস্তে ডাক শুনতে পাবেন যে কি করা উচিত। হয়তো আপনাদের বিচার বুদ্ধি আপনাদের আস্তে আস্তে পথ দেখাতে শুরু করবে, যেটা বলছিলাম এখানে, যে একটা ক্ল্যারিটি আস্তে আস্তে, সেই খুব গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে পরিস্থিতি থেকে বেরোনো যায়, সেই পথের সন্ধানটা আপনারা আস্তে আস্তে পেতে শুরু করবেন জানুয়ারি মাসে। আপনাদের রথের চাকাটা আস্তে আস্তে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে ঘুরতে শুরু করবে। দেখুন কি বলছিলাম, নিউ লাইফ, মানে নতুন একটা জীবন আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে আসছে। তো এই যে যা কিছু নেগেটিভ ঘটে গেছে, যা কিছু আপনাদের মানুষ একটা এই বোঝা বইতে হয়েছে এতদিন, এরা আস্তে 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 সেটা সরতে শুরু করবে। এবং আমার মনে হচ্ছে কামিং মান্থে 2021-এ, যত আপনারা 2021-এ আরও আগে যাবেন, তত আপনাদের এই যে নতুন একটা জীবন, যা সম্ভাবনা এখানে দেখতে পাচ্ছি। দেখুন এই যে এখানে একটা ডিমের খোলসটা এই যে ভেঙে একটা নতুন একটা সুন্দর কিছু বেরিয়ে আসছে, একটা পরী, একজন এঞ্জেল বেরিয়ে আসছে, রাইট? তো সেই ডিমটা আপনাদের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ওই যে নতুন যে সম্ভাবনাটা, সেটা আপনাদের আস্তে 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 আস্তে
প্রকাশ করতে শুরু করবে 2021-এ, এবং তার শুরুটা হবে কিন্তু জানুয়ারি মাস থেকে। আমার মনে হচ্ছে 2020 আপনার 2020টা আপনাদের যতটা খারাপ গেছে 2021-এ কিন্তু আপনাদের তার থেকে অনেক ভালো যাবে, তার একটা স্পষ্ট সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, রাইট। লাস্ট হচ্ছে যে ব্রিথ তো অবভিয়াসলি এটা রিভার্স হচ্ছে, তার মানে একই জিনিস বোঝাচ্ছে, যেটা এখানে 2 অফ ইন্সপিরেশনে বোঝাচ্ছে, বা 10 অফ ওয়ান্ডে, যে ওই ঠিক করে ভাবতে না পারা, বা 2 অফ সোডে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকা, অবভিয়াসলি মানসিক চিন্তা, দুশ্চিন্তা, যার জন্য মনে একটা শান্তি না পাওয়া, সেটাই এটা বোঝাচ্ছে। তো গ্রুপ নাম্বার 4, যেহেতু আমি আপনাদের ক্ষেত্রে আরও দুখানা কার্ড বেঁচেছিলাম, আমি এগুলো বেঁচেছিলাম ইংলিশ সেকশানে, আমি র্যান্ডম ট্যারো শাফেল করে দুখানা আরও কার্ড বেঁচেছিলাম আপনাদের জন্য, যে আপনাদের আরও কিছু আপনাদের ক্ষেত্রে ক্ল্যারিফিকেশন পাওয়ার জন্যে। তো সেই দুটো কার্ড আমি দেখে নেবো এবার। এখানে প্রথমে এসছে 5 অফ কাপস। এখানে একই জিনিস, কারণ কোনো কিছু একটা আপনারা এই যে এত গভীর মানসিক আঘাতে আপনারা যেন গভীরভাবে অবভিয়াসলি ভারাক্রান্ত, মানে মানসিক বেদনায়, মানসিক আঘাতে ভারাক্রান্ত, রাইট, সেটাই এটা বোঝাচ্ছে। আর লাস্ট কার্ডটা হচ্ছে এখানে 10 অফ পেন্টিকলস। এটা কিন্তু খুবই ভালো কার্ড, রাইট। এটা কিন্তু বোঝাচ্ছে আপনাদের ওভারঅল যে শান্তিটা, যে অশান্তিটা আপনাদের এতদিন কষ্ট দিয়েছে, সেই অশান্তিটা শান্তিতে বদলে যাবে, পরিবারে একটা স্থিতি আসবে, একটা শান্তি আসবে, একটা যে জিনিসটা, যে সুখ শান্তিটা আপনারা প্রাণপণে খুঁজছিলেন, হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন এতদিন, বেশিরভাগ 2020-তে, সেটা কিন্তু আপনারা আস্তে আস্তে খুঁজে পাবেন। কিন্তু এগেন এই কার্ডটা দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে, এই পুরোটা কিন্তু আপনারা আশা করবেন না জানুয়ারি মাসে, কারণ এই জিনিসটা আপনাদের 2021-এ সারা বছর ধরে কিন্তু এই জিনিসটা আপনারা খুঁজে পাবেন, রাইট। তো আমি মনে হয় 2021-এর মাঝামাঝি জায়গায় বা 2021-এর শেষের দিকে আপনাদের পরিস্থিতিতে কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে কিন্তু অনেকটাই কেটে যাবে, এবং আপনারা অনেকটাই এই দিকে এগিয়ে যাবেন, রাইট। তাই ওভারঅল গ্রুপ নাম্বার 4, যদিও আপনাদের অবস্থাটা এই মুহূর্তে খুবই খারাপ, খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু আসার কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনারা আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরোতে শুরু করেছেন। আর এগেন যেটা আমি বলেছিলাম এখানে গ্রিন কোয়াশটা সম্বন্ধে, যে একটা ওভারঅল নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন, নেগেটিভ এনার্জি থেকে পজিটিভ এনার্জির দিকে যাওয়া, সেই রথের চাকাটা আস্তে 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 একটু 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 করে অন্যদিকে ঘোরা, সেটাই হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে আসার কথা। তাই প্লিজ আপনারা সাহস রাখুন। আপনারা অনেক লড়াই করেছেন জীবনের সঙ্গে, কিন্তু আপনাদের এবার আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে চলেছে। সুতরাং ধৈর্য রাখুন, সাহস রাখুন, ভেঙে পড়বেন না। আর যে আলোর দিশাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই আলোটাকে ফলো করুন, সেই সম্ভাবনাটাকে ফলো করুন। তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবনে অনেক সুখ শান্তির ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। তো আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো। তো প্লিজ, যদি ভালো লাগে থাকে তাকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার ভবিষ্যতের অন্য কোনো ভিডিওয়। আজকে এই মতোই, নমস্কার।